Nunca pensé que terminaría publicando un anuncio tan extraño. Se necesita acompañante por una noche. Bien pagado, sin preguntas, mientras lo escribía, mis dedos temblaban sobre el teclado. Lo relé al menos 5 veces antes de presionar, publicar, como si en algún punto fuera a encontrar una alternativa más digna, menos desesperada. Pero no la había, la realidad era simple y brutal. En menos de 24 horas, la casa que había sido de mi familia durante años dejaría de ser mía. El salón en olía madera vieja y a café recién hecho, una combinación que siempre me había dado paz. Esa noche, sin embargo, el aroma no lograba calmar el nudo que tenía en el pecho. Había pasado toda la mañana limpiando, acomodando cada detalle, puliendo superficies que nadie más notaría. Todo tenía que verse perfecto, sólido, intocable, como si el desastre financiero que me rodeaba fuera solo una ilusión. Los inversionistas llegarían a las 8. Gente que medía el valor de una persona en función de su seguridad, de su capacidad de controlar una habitación con palabras firmes y sonrisas calculadas. Yo podía fingir muchas cosas, pero no eso. No en ese estado. Por eso necesitaba ayuda. No un amigo, porque los pocos que tenía sabían demasiado. No un colega, porque nadie quería arriesgar su reputación por alguien al borde del colapso. Necesitaba a alguien completamente ajeno. Alguien que pudiera entrar en mi vida por unas horas, interpretar un papel, y desaparecer. Cuando sonó el tambor, el reloj marcaba las 6 en punto. Demasiado puntual, respiré hondo antes de abrir. Allí estaba, alto, con una postura relajada pero firme, como si nada pudiera sorprenderlo. Vestía sencillo, pero con una elegancia natural que no dependía de marcas ni adornos. Sus ojos recorrieron la fachada de la casa antes de detenerse en mí, evaluándome en silencio. Llegas temprano, dije, intentando sonar segura. Prefiero entender el escenario antes de actuar, respondió, con voz tranquila. Lo dejé pasar, sus pasos eran suaves, casi silenciosos, pero su presencia llenaba el espacio de una forma difícil de explicar. Observaba todo. Los cuadros, los muebles, incluso las pequeñas grietas en la pared que yo había intentado ocultar. Solo actuar, preguntó finalmente, girándose hacia mí. Asentí. Necesito que seas mi socio. Que hables con confianza, que hagas creer a todos que estamos cerrando un gran negocio. Nada más. Se acercó un poco, lo suficiente para que sintiera la intensidad de su mirada. ¿Y qué pasa si hacen preguntas que no esperas? Tragué saliva. Improvisa, solo. No dejas que duden. Hubo un breve silencio. Luego, una leve sonrisa apareció en su rostro, casi imperceptible. Está bien. Por esta noche, seré exactamente lo que necesitas. No supe por qué, pero esas palabras no me tranquilizaron tanto como deberían. Aun así, cuando los primeros invitados comenzaron a llegar y él se movió entre ellos con una seguridad impecable, entendí que había tomado la decisión correcta. O al menos, eso creí en ese momento. La cena comenzó con una tensión casi invisible, como una cuerda estirada al límite. Yo la sentía en cada músculo del cuerpo, en la forma en que sostenía la copa de vino, en cómo medía cada palabra antes de decirla. Ellos, en cambio, parecían cómodos, acostumbrados a ese tipo de encuentros donde el dinero y las decisiones importantes flotaban en el aire como algo cotidiano. Y él parecía pertenecer a ese mundo. Se movía con naturalidad entre los invitados, estrechando manos, manteniendo contacto visual, sonriendo en los momentos justos. No exageraba, no forzaba nada. Era como si llevara años haciendo exactamente eso. En un momento estaba a mi lado, y al siguiente ya estaba conversando con uno de los inversionistas más exigentes, hablando de estrategias y proyecciones como si hubiera memorizado cada detalle de mi situación. El riesgo no está en la inversión, decía con calma, sino en no verla a tiempo. Yo lo observaba desde el otro lado de la mesa, intentando seguir el hilo de la conversación. No eran frases vacías, había sustancia en lo que decía, una lógica que incluso yo, en medio de mis nervios, podía reconocer. Los inversionistas ascension, interesados. Uno de ellos incluso sonrió, algo que no había logrado provocar en semanas. En un momento, sus ojos se cruzaron con los míos. No dijo nada, pero su mirada transmitía una extraña seguridad, como si me estuviera diciendo que todo estaba bajo control.
Y por primera vez en días, tal vez semanas, sentí que podía respirar un poco mejor. La noche avanzó entre conversaciones, platos cuidadosamente servidos y copas que se llenaban y vaciaban sin que nadie pareciera darse cuenta. Cada vez que surgía una pregunta complicada, él intervenía con precisión, desviando la atención o respondiendo con una claridad que desarmaba cualquier duda. Yo solo tenía que seguir el ritmo, sentir, sonreír cuando correspondía. Y funcionó. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, el ambiente había cambiado por completo. Ya no había esa distancia fría del inicio, sino una especie de interés genuino, como si realmente vieran potencial en lo que yo había intentado construir. Hablaremos pronto, dijo uno de ellos, estrechando la mano. Esto podría ser interesante, asentí, conteniendo la emoción. No era una promesa, pero era mucho más de lo que tenía antes. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió a llenar la casa, sentí como toda la tensión acumulada se desplomaba de golpe. Me apoyé en la mesa, soltando un suspiro largo, casi tembloroso. Eso fue, increíble, murmuré. Él estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera como si la noche no tuviera algo que ofrecer. Fue suficiente, respondió. Tomé el sobre con el dinero y me acerqué, extendiéndoselo. Lo prometido. Esta vez lo miro directamente antes de tomarlo. Sus dedos rozan los míos por un instante, firmes, seguros. Gracias, añadí. De verdad, me salvaste. Hubo una pausa. Algo cambió en su expresión, aunque no supe exactamente qué. No exactamente, dijo finalmente, con una leve sonrisa que no alcanzaba del todo a sus ojos. Creo que esto es solo el comienzo. Fruncí el ceño, confundida. ¿A qué te refieres? Pero él no respondió de inmediato. Guardó el sobre con calma, como si el dinero fuera lo menos importante en ese momento. Descansa, dijo en cambio. Mañana será un día largo. Lo vi dirigirse hacia la puerta, con la misma seguridad con la que había llegado, como si supiera algo que yo no. Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era uno lleno de preguntas. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las escenas de la cena se repetían en mi mente como una película que no sabía cómo terminar. Las sonrisas, las palabras precisas, la forma en que todo había salido mejor de lo esperado, y, sobre todo, él. Había algo en su actitud, en esa seguridad tranquila, que no encajaba con la idea de un simple desconocido contratado por unas horas. Aun así, el cansancio terminó por vencerme en algún momento cercano al amanecer. El timbre me despertó, abrí los ojos confundida, desorientada por la luz que ya se filtraba entre las cortinas. Por un segundo no supe dónde estaba, hasta que la realidad regresó de golpe. La casa, la duda, el plazo, el timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Me levanté apresurada, sin siquiera cambiarme el pijama. Bajé las escaleras con el corazón latiendo demasiado rápido, una sensación extraña creciendo en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir, algo que no iba a poder controlar. Cuando abrí la puerta, lo vi. Estaba allí otra vez, tan puntual como la noche anterior, pero esta vez su presencia se sentía distinta. Más definitiva, ya no era el hombre que había venido a interpretar un papel. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía la mirada, que hacía que todo pareciera más serio. Y no estaba solo. A su lado había un hombre mayor, traje impecable, portafolio en mano, expresión profesional. No necesitaba preguntar quién era. Lo supe al instante, incluso antes de ver los papeles. Buenos días, dijo el desconocido con calma, como si nada fuera de lo común. Espero no despertarte. No respondí de inmediato. Mis ojos se movieron del uno al otro, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no entendía. ¿Qué está pasando? El hombre del traje dio un paso al frente, abriendo su portafolio con movimientos precisos. Sacó varios documentos y los sostuvo de manera que pudiera verlos claramente. Mi dirección, mi nombre, mi casa. Sentí que el aire se volvía más pesado. Venimos a formalizar la transacción, explicó con voz neutra. Todo está en orden, solo faltan algunos detalles finales. Parpadé, incapaz de precisar sus palabras. Transacción, repetí. ¿De qué está hablando?
Fu entonces cuando volví a mirarlo él. Y esta vez, su leve sonrisa no tenía nada de casual. Anoche, comenzó, con esa misma calma que ya me resultaba inquietante, todos creyeron que yo era tu socio. Cada palabra caía con un peso distinto, y eso nos dio una ventaja. Mi estómago se tensó. No quería invertir contigo, continuó. No de la forma en que esperaban. Sentí un frío recorrerme la espalda. Entonces, ¿qué hiciste? Hubo un breve silencio, lo suficiente para que el momento se sintiera eterno. Decidí comprarte. El mundo pareció detenerse. Que, el agente intervino, señalando los documentos. La duda fue saldada esta madrugada. La propiedad ya no está en riesgo de embargo. Legalmente, ha sido transferida. Negué con la cabeza, dando un paso atrás. No, eso no tiene sentido. Yo no firmé nada. Si lo hiciste, respondió él con suavidad. Semanas atrás, cuando buscabas compradores, solo necesitaba el momento adecuado. Los piezas comenzaron a encajar, pero no de una forma que me tranquilizara. Entonces todo esto fue un plan. Pregunté, sintiendo como la mezcla de alivio y enojo crecía dentro de mí. La cena, lo de anoche, no, interrumpió. Eso fue necesario. Sus ojos no se apartaban de los míos. Necesitaba verte en acción. Saber si valía la pena. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente, con la voz más firme de lo que me sentía. Entonces hizo algo que no esperaba. Sacó una llave, y me la ofreció. Ahora, dijo, decide si esto fue una pérdida, o una oportunidad.